Shabbat Shalom, Rabbi. Welcome back. Shabbat Shalom. Thank you very much. It feels like I've hardly been gone. It's been forever, and it was just like yesterday. And I miss you all very much. And I'm glad I took a vacation. I'm so glad too. But I'm really glad I'm back. So really glad to celebrate Shabbat with everybody who's joining us here tonight. We're going to get started on page 13. We welcome in Shabbat, speaking of angels who escort us into Shabbat, who come in, who bless us, and to help us get through Shabbat and exit Shabbat in peace. Shalom Aleichem on page 13. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, Boachem LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, Baruch Hu Ni LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, Tzedchem LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. And we welcome in Shabbat not only with song but with light. We increase the light in our communities, even as the lights outside are going down, by lighting these Shabbat candles. Cantor Ruth, take it away. If you have your candlesticks with you, some families have the tradition of lighting as many candles as children. They join at the table, or they have if they're not at the table at that moment. Let's light the candles together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner
מדליק נר של שבת. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We continue with the Psalms of Kabbalat Shabbat, the first one being Lechuna Ranana on page 15, page 15. See, I do remember the page numbers. Good job. Lechuna Ranana l'Adonai Nariya לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירת נריע לו כי אל גדול ומלך גדול על כל ארבעים שנה אקוט ודור ואומר עם טועי לבבל והם לא ידעו אשר נשבעתי ואפי אם יבואון אל מנוחתי. Page 16. שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו, ספרו הגויים כבודו וכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד נורא על כל אלוהים יאיר על די די היי על די די על די די היי על די די על די די היי על די די על We continue welcoming in Shabbat by saying, "Come, my beloved." Speaking to Shabbat as an honored guest on page 21, Lacha Dodi. Lekadodi
yaralai, 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 bnei Shabbat nekabela. Shamor וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת, אלי תהילה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחה שבת תחילה. אוי לך דודי לקראתך, יאללה יאללה יאללה, בני שבת נקבלה. אוי לך דודי לקראתך, יאללה יאללה יאללה, בני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רע לשבת בעמק הבכה, והוא יחמור עלייך חמלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. היום בן ישי ביתה לחמי, קורבן נפשי גאה. אוי לך דודי לקראתך, יאללה יאללה יאללה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראתך, יאללה יאללה יאללה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורך קומי אורי. אורי אורי, שיר נגרי, כבוד אדוני עלייך נגרע. אוי לך דודי לקראתך, יאללה יאללה יאללה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראתך, יאללה יאללה יאללה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראתך, לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי ומה תהבי, בך יחסו אני עמי, ונבנתה עיר עתילה, והיו לי בשיסה שועשייך, ורחקו כל בבנייך, יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת הדור
ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה וצולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה. If you're standing up, you may be seated. We're going to continue on page 23, a song for the day of Shabbat. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, page 23. Let's join together. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות, עלי יסוד ועלי נבל, עלי גיון וכינון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך, במעשה ידיך ארנן. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. מה גדלו מעשיך אדוני מעולם ומחשבותיך, מה גדלו מעשיך אדוני מעולם ומחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך We move into our evening prayers for Shabbat evening, starting with our call to prayer, the Baruch Hu, on page 28. Page 28. Please rise for the Baruch Hu.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברך אתה אדוני אלוהינו מלך אשר בדברו מעלה בחוכמת השם. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. אמרי ורבי. Amen. You may be seated as we continue with the second blessing before the Shema on page 29. It begins with constancy you have loved your people Israel, teaching us Torah and mitzvot, statutes and laws. Therefore, Adonai our God, when we lie down to sleep and when we rise, we shall think of your laws and speak of them, rejoicing always in how you have guided us. We speak of God's constant love, Ahavat Olam, on page 29. Page 29. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. הלקל אדוני אלוהינו בשוכבנו, ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בבני תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך,
ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. And continue the middle passage of the Shema at your own pace on page 30 at the bottom. We'll get back together in just a moment for the third passage of the Shema. Let's join together for the third passage of the Shema. It's on the top of page 31, page 31. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Israel, ve'amarta alehem, v'asu lechem tzitzit, al kanfei vigdehem ledorotam, v'natnu al tzitzit hakanaf, patil techelet, Behaya lachem letzitzit uritem oto uzchartem et kol mitzvot Adonai vasitem otam velo taturu acharei levavchem ve'acharei einechem asher atem zonim achareichem leman tizkeru Vasitem et kol mitzvotai, vitem kedoshim lelochechem, ani Adonai Elohechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, liot lachem Elohim, ani Adonai Elohechem, amen. We continue on page 32, page 32. Emet ve'emunah. וראו בניו גאורתו שבחו ולשמוע מלכותו ורצון כי לא עליהם משהו מלמול לעשנה ונושירה ושמחה רבה ומברוכנה. Let's join together in the middle of page 32 with Mi Chamocha. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקר היום לפני משה ומרים. זה לי, אנו אמרו, אדוני ימלוך, אדוני ימלוך, לעולם ועד. ונאמר כיפת אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. גאל ישראל. Amen. On page 33, we bless God who allows us to lie down in peace and stirs us again in peace the following day to get back to the work of creating a better world. Hashkivenu on page 33.
השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והעמידנו שומרנו לחיים. ושמור את צאתנו ואוהבינו לחיים ולשלום, ואתה ועד עולם. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והעמידנו שומרנו לחיים. שלום, 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 שלום. ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו ואל כל עמו ישראל ואל ירושלים. We continue on page 34. There's a passage from Sefer Shemot, the book of Exodus, that talks about Shabbat, and we visit it every week in song, and let's do that. Okay. Page 34. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אוי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויינפש. At this point in the service, I'd like you to please rise for the Chatzi Kaddish, and from there we'll go right into the Amidah for Shabbat Ma'ariv, which is that's going to be on page 35b. You are invited to lean on the words of our tradition. If you have personal prayers that you'd like to meditate on or share with God, now is the time to do it. We're going to start with the Chatzi Kaddish and then go to the Amidah on 35b. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. בעלמא דברה קירותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב וימרו. Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי יומיה. יתברך יתברך וישתבח
ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי קודשו Brichu. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה גם אירנו ועלמה וימרו Amen. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו, עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו, שלום על ישראל, שלום על ישמעאל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. שלום על ישראל, שלום על ישמעאל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן.
We conclude this part of the service with Kaddish Shalem on page 48, page 48. יתקבל ויתקדש שמרפא. Amen. בעלמא דברי חירותא וימליך מלכותא וחי יכונו וימכונו ובחי תכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב ויאמרו. Amen. יהא שמי רבא מבורך. לעולם ולעולמי עולמיה. Yitbarach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה. Brichu. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ויאמרו. Amen. תתקבל צלותנו ואלתון לכל ישראל קודם אבוהון דבשמיא ויאמרו. Amen. יש לומר משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. Amen. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו. Amen. Good Shabbos, everybody. Thank you for joining us here at PJTC. I am very happy to be back. Sorry I missed you guys last week. You guys and gals, I should use the gender-neutral y'all. Y'all should be in everybody's vocabulary, especially y'all's. So before I start talking about this week's Torah portion, I have a few words of gratitude that it's incumbent upon me to share. First, I want to thank the wonderful team here at PJTC who completely ignored me for the last 2 weeks, who allowed me to take a little bit of a break, except last night when I was getting text messages from people because there was a vote by this congregation that I would be remiss not to acknowledge with, I don't have better words than this, thank you. My understanding is that the congregation met last night, voted on me being the rabbi here for at least the next 4 years, at least, and I could not be more excited about that. So thank you to everybody who made that possible. Thank you to everybody who has welcomed me and my family into this community. Thank you to the wonderful partners here I have, especially Cantor Ruth and the whole office team. Never have I worked with a more professional and fun group of people in my life, and that is why I'm so excited about this. I have to say that your trust humbles me. But even more than that, your partnership inspires me. We have incredible things to do together in an incredible time. I've acknowledged this before, that I would not have picked our current circumstance to begin a new job, but things being what they are, I can't imagine doing it with a better group of people than the people here at PJTC. So thank you for that. People may ask me, while I was being interviewed, they asked me to share my vision for the future of the synagogue. Cantor Ruth is giggling if you can't see it off stage. I have to assert something here. I have, in many ways, the exact same vision. That is, this place, with all of its people, with all of its considerable resources and talent and heart, will be a mishkan, will be a sanctuary, will be a place to gather in any way we can to bring people in. Whether they've been here for 50 years or 15 minutes, they will feel at home. And we're going to do it in a way like the Mishkan, which is not fixed and static and immobile, but like the Mishkan, which was flexible and open, but nonetheless made out of some pretty nice stuff. So I'm here to say that my vision for this place is largely the same, but our Mishkan may be built out of different materials. Where we once may have had chapels and social halls, for a little while we're going to make do with websites and Zooms, whatever Zooms are. But the heart of this place has not changed, and nor will it, and we will use it to bring people in.
One more word of gratitude I want to share, and then I promise I'll talk about Torah. I want to thank Claire Gorfinkel for her wisdom when she suggested many months ago that if I were to get this job, I should take a little time off, just to mark the transition between going from part-time John to, full-time John. Just to make a distinction, just like a Havdalah, if you will, only with the vacation. Like instead of 15 minutes, it's like 15 days. So making this differentiation would be important. What I didn't appreciate was, so I appreciated that. I thought it was nice philosophically. What I didn't appreciate was just how valuable not only the Havdalah, but the Shabbos would be, the rest. I will say I had different plans. I was going to spend a couple of weeks camping in Arizona. I had the place all booked, private campground, and just going to zen out in the desert for a couple of weeks. And then I didn't do that. I instead had a staycation, and with all the resources and energy I was going to put toward camping in solitude, we instead got a puppy. And I have spent the last 2 weeks in puppy boot camp of intensive dog training, where the dog has mostly been training me. And I'll say it's been frustrating. I should be better rested after 2 weeks, but I do have bags under my eyes, and I probably have treats in my pocket right now. And, there's been whining, and there's been biting. There's been destroyed furniture and a few accidents, and the puppies had a hard time too. But other than that, it's been amazing because it really put me in the mind of focusing on the needs of a creature that could not speak in ways that I could understand. And I think this addition to our family, her name is Callie. She is a German Shepherd. She is adorable and part Tyrannosaurus Rex, I'm pretty sure. But that Havdalah and that Shabbos was invaluable because we've got important work to do together, as I said before. We've got holy work together. There's a passage in this week's Torah portion from Bahar Behukotai. It's a double portion, and it starts with this idea of rest. The Lord spoke to Moses on Mount Sinai, Deber el bnei Yisrael v'amarta lehem, ki tavo el ha'eretz asher ani noten lechem, v'shavta ha'aretz Shabbat l'Adonai. When you enter the land that I assign to you, the land shall observe a Sabbath of the Lord. Right? Later on, we might call this crop rotation in a sense. You have a piece of land that you lie fallow because if you work the same land constantly and grow the same crops and never let it rest, never let it go to seed, never let it go wild and have little squirrels making squirrel nests in there, all the things that go with leaving it alone, the land will become exhausted. And you will not be able to prosper on that piece of land. And the economics of farming aside, this is a Shabbat to Adonai. And one may think, just as God created Shabbat because of God's holiness, and gave it to us to remember and protect for our holiness, so too does the land need a Shabbat for its holiness. This is specifically talking about the land that God is giving to our people. This land is going to be a holy land for you, but to maintain that status, it needs a Shabbat just like you do.
And it goes on to talk about Yovel. It goes on to talk about Jubilee. It says, by the way, every seven groups of 7 years, so every 50 years or so, we're going to give the entire economy a rest with Yovel, so that your society can be holy. Not just the individual, not just your means of production, but your entire corpus as a people can maintain its holiness. That rest is necessary. How many of us were on a track to burning out? How many business practices, how many modes of consumption, how many assumptions we made and habits we had were wearing us down, wearing the world down. I don't wish suffering on anyone, and my heart breaks for those who are suffering now, whether in mourning or in idleness. Can we see our time as a sabbatical? And even though we miss those things that we want to do, even though we miss doing those things that gave us meaning and identity, what can grow for having rested? So I want to ask the question, and I'm not going to give you an answer, and you don't have to give me an answer just now. I probably couldn't hear you if you shouted from wherever you are, but maybe if you want to send me an email later or comment on the Facebook video that we're doing of this service, even though we're not doing what we used to do, what is nourishing you now? Because God says, even if you don't farm that year, you'll be fine. In fact, if you don't take a rest, that's when you won't be fine. So I'd love to know what is nourishing people now, and when you can get back to what gives you meaning and what gives you joy. What in your wildest imagination might you grow? For my own part, we're going to get through this the best we can here, and things will be different, but things are going to grow in amazing ways that we can't even foresee now. Personally, I hope to grow students. I hope to grow friends. I hope to grow relationships of service, and I hope to grow partnerships of action and justice. And I very much look forward to our growing new things here together. Shabbat Shalom. Speaking of Bahar, speaking of Mount Sinai, which we rapidly approach, we are going to count the days till we get there with Omer. Sfirat HaOmer is on page 55, page 55. So, we are told that yesterday we counted the 36 days, so we will start at the bottom of 55 with the new melody that we shared for the past few Shabbatot, and then we will probably end up on the bottom of page 58. But let's start together. לשם ייחוד קודשא בריחו שכינתי הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ספירת העומר
של ספירת העומר, של ספירת העומר, לשם ייחוד, קודשא בריחו שכינתי, הנני מוכנה ומזומנת, לקיים מצוות עשה של ספירת העומר, של ספירת העומר, של ספירת העומר, של ספירת העומר. 7 שבתות תמימות תהיינה, 7 שבתות תמימות תהיינה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר, על ספירת העומר, על ספירת העומר, על ספירת היום 73 יום, שהם 5 שבועות ו2 ימים לעומר. Today is the 37th day of the Omer, that is 5 weeks and 2 days of Omer. We continue with Aleinu on page 51. Page 51, please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שונות השם. על כן נקבל לך אדוני אלוהינו לראות בניו תפארתו זכר לבן. כי המלכות שלך היא, ולמיה תמלוך בכבוד, ככתוב את תורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והי אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו You may be seated. This is a time in our service as we near the end that we remember those in our community who are no longer with us. In the coming week, we are marking the yahrzeit and the anniversary of the passing of Lillian Davidson, Fern Chesson, George Grossman, Sarah Siegel, Israel Levine, Fannie Nell, Martin Klein, Charles Edwin Goodstein, Mary Soker, Martin Klein,
Zelda Rohrman, Lillian Lash, Sophie Friedman, Bernard Moskowitz, Murray Schneider, Ronnie Russing, Harold Golden, Richard Berkman, Rose Berman, Richard Hughes Solomon, Louis Altschuler, Michael Mark, Leonard Rosenzweig, Louis Altschuler, Esther Bernstein, Lena Kokos, Florida Lee, Louis Kaufman, Rebecca Press, Leo Kravitz, Stephanie Kirshen Cole, William Michaels, Danny Robinson, Abraham Hellman, Samuel Nidar, Ella Morrison, Katie Lampert, Sam Young, Marcia Gottlieb, Isidore Press, Carl Fingerhut, Ida Donner, David Ellis, Carl Entner, Helen Ida Richmond, Morris Ostro, Olga Wolf, Roberto Matrani. If you have another name that wasn't on this list that you'd like to lift up in honor at this time, please, wherever you are, say their name out loud or hold their name in your heart. And I'll ask all who are in mourning or observing a yard site to please rise for the Mourner's Kaddish on page 52. Page 52. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah. Amen. Ba'alma divra kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uvchaye d'chol beit Yisrael b'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabba mevorach le'olam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudsha brihu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. And with that, I'll ask you to be seated if you're standing for just a few brief but meaningful announcements for the coming week. I want to thank everybody who helped with the service, Cantor Ruth and my good friend Matt here. Thank you to everyone who helped lead the service. I already said that one. Let's see, we have Sing-Along Shabbat is now every Friday. Is that right? Yes, every Friday it at 10 happens. a.m.? That is dope. Every Friday at 10 a.m. there we have Sing-Along Shabbat. I'm sure there's a Zoom involved, but that's really exciting to me. Congregational Havdalah will be on Zoom this Saturday night at 8:38 p.m. Don't be late for 8:38. Sunday, May 17th, that's the day after tomorrow, is the LBSRS end-of-year party with Kadima and USY at 10 a.m. Yes. And that's... We're all going to be a part of it. We're going to have a moment for you and I and Rabbi Amy and the rest of the gang to say formally goodbye for this year. So we will gather in that Zoom. Please check the email that went out today with the link. Excellent. Yes, it's now. I have to say I hate this phrase when they're selling cars and washing machines, but you hear the phrase a lot these days. Now more than ever. Now more than ever, you need duck insurance. I don't know, but now more than ever, you need to read your emails from PJTC because Yes. it has links to all these things. Just a few more things I want to make sure we touch on. We have a meditation group on Tuesday mornings at 8:40. On May 19th, Michael Several is presenting a history of PJTC Holocaust survivors at 1 p.m. It's fantastic. As usual, we have Rabbi Jason Mann teaching the class Exploring Your Life Through Torah. That's on Thursdays at 10 a.m. And back this week, back in the saddle, you can ask me anything. We have 2 live opportunities. I was going to say, target practice or whatever. We have 2 live opportunities for you to ask me anything. Every Tuesday and Thursday at 3 p.m., I'm going to be live on the internet and on Twitch and on Facebook and on YouTube. I'll bring some teaching, something to talk about, or you can just, you can ask me questions about that. You can ask me questions about whatever's on your mind or just say hi. So watch your emails for how to do that. On Wednesday, May 20th, is the Sisterhood Rosh Chodesh, hosted by Louise Wanier. That's awesome. And so that's, again, May 20th at 7:30 p.m. On Thursday, May 21st at 7:30 p.m., Michelle Browning will host our PJTC Social Hall on Zoom. Yes, she is. And do you know what the topic's going to be? She's going to talk about
Well, she's a Zumba instructor. She's actually my Zumba instructor, and she is going to talk about taking care of ourselves during this very difficult times. Very, very important. So I will reiterate, please check your weekly e-blast for all the links to the things that we're talking about and other weekly events that we haven't touched on. Finally, stay home, stay healthy, and God willing, we will see you all soon. And one last time, thank you. We will end as we began in song, and I'll ask everybody to please rise wherever you are. Let's work the kinks out a little bit before we conclude Shabbat with Kiddush over here after the service, but please join us if you may. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. שלום עלינו ועל כל העולם. שלום, שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. שלום, שלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. שלום עלינו ועל כל העולם. שלום, שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. שלום, שלום. Shabbat Shalom. Good Shabbos, everybody. Social distance high five. All right. And so we're gonna, if you have some wine and some challah wherever you are, please join us for Kiddush presently. Rabbi, if you want to take this one, I'm going to put on my gloves. I know you can't see me right now. I'm actually putting on my gloves. Okay. Let's join together. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו ורצוונו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת עם כל עמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים. All right, those who wish to wash, wash as you wish. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. And together, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz b'te'avon. Shabbat Shalom, all of you are congregants, and if you're not a congregant, whatever you are.
Thank you for joining us.